Of course, it won't happen. Nobody can ever say I'm intercepting it because this is for the 75% of the population of Ghana. It's time believers understand that it is true that this man has helped us to this far and we are getting to an election. The hand that has begun should finish it. And so the best way the church can also compensate Nana Addo Dankwa Akufo-Addo is to retain him so that he finishes what no other president ever did for the Christian fraternity. Prophet we talk with Buaten na some no nti we dey tia wa se Christopher and we walk achara mo so obi a sorry no nkwato aba no emfa ma Akufo-Addo eno so so otimi nya na so osi cathedral no ewie de man no so be ya ade bi a eno so be ya se mpata de bi e de ama Christopher no we cheche mo se bi wo no ma ya mo kọ haje ne ne keka ho a Christopher nhyɛ da nya bibia sa ndi se yesi we nso e de ma wo mo a na chese no so ye nti Christopher sorry waka hoden ne akokoduro so ento aba no e ma Nana Addo Dankwa Akufo-Addo na nso ho no ma cathedral no ya yesie no wasra Ghana 42 Kristo ni bia esa anya hwebuso mi bia utimi de 10 Ghana cedis eto cathedral no foto mu a enkabebo apa. The president said that he wants ownership to be believers. Believers have done so much. So ownership of this cathedral should be the believers. So where we are right now, if we can get 5 million Christians who are supporting this cathedral with just 10 Ghana cedis a month, 15 Ghana cedis a month, 20 Ghana cedis a month, this cathedral will be built without the intervention of anybody. And that is why we have a short code, *979#. And if you don't have a mobile phone to donate through your phone, you could go to any ADB bank and just make your donation, any Fidelity bank make your donation, any GCB bank to make a donation. Enti no wo chire mu no code ni biem was *979#. *979#. No wo betimi a donate bia na wo disika ni bia to foto no free 10 egosi 20. Se woni mobile phone betumi dia yanso a wo call ADB yesika krabia na wo betumi di bi akoto e na Fidelity bank nso no wo betumi dia bi akoto ni nyina na eboa ama yetimi yesika cathedral na mo an nhye dem free baby ama enso be ya Christopher na ya ka bom e na yesika cathedral no anwumre no nsia brem kase ana yɛse nkunwa yɛde nsam no down wo baby biare ya wo anwumre yi wote yɛn kana afen so wasan ahweye no yɛ live ebo Facebook anwumre yi ɛno ntu batimi yɛ de achi batimi ahwe na wo adwen kyeraba ma ya kenka de afransam no na yɛ de ama wo akabre kakra bisima kakra bi do ahwere kakra bi ani botata kakra bi na ejebo eja no nya ba betru enu ada ani efra se ye bo mama ne dada sa enu an na ya bato sonko ede ma nsemtrofo abambofo ena afen so woni a wo ye adwuma e wo yisi no atana ye hono mo ene ade sa won dwuma die no sa nipa yi eye nkofo bi a December 7th no se ekoto aba won dwuma die no behia pa aboa ama bato no timi akɔdwojojojo sa de hwehwɛ no wo Ghana ha enu nti ba no sa no a na ye di ka bie kwa mu mo modi kan yi wo modi ne firi ho no manya adaje ne ahome na December 7th no matima ye adwuma e de asom Ghana ene ewiase nyina na enumu no ena enu adwuma de ne course no krowo ena abato mpesua no so no de kosi ye ene se nipa mienu ya wokoto aba no omo de ebra wo mu wura adaka no mu a adaka no eye wo nko na wotimi wura mu na wodi kokromoti atim ade ma nipa ya wo pɛ no no sa nipa mienu no de se ye de asɛm o so makɔju obi sika na bi aduabo bi apie mu sa bi a mokɔto mu ntwa mɛkyerɛ mi o se ye de asɛm se de asɛm o wo mo to no nyina no na omu utwa omutu ni nyina na omutwa nenso amamra ni ntiama 1992 constitution no wo kan article 49 na ekasa tia saa de no ya emma kwan se wo no abana wo koto no e wo se ba bonten na asemase hu se metuma ma afia nyaako metuma akrobia sante e ba ne saa no a na entwa yie na wodi wani kyerem e wo yisi no atana ye no a opani ya wo hwe abato esom eso Dr. Srebuo Kwaku woni wo Oyerepa FM centrofo adinkomo ama wa kyerɛkyerɛ nsɛm na sema wo ka nyina kyerɛ sɛ de nneɛma no si kɔso no entwa yie wo hwɛ wo man abato dwumadie be kɔso wo man mu no constitution no da hokakraka sa kyerɛ konkon no ɛno ne yɛhwɛ so a yɛde yɛ bibia ɛno nti de ɔmo yɛ no de ɛsoro ɛne fam yɛ adansefo sɛ etiamra ɛno kura no ɔmo boaboa nkrata no tenten na ɔmo do makɔgyina court no de betimi akyerɛ sɛ ade a mo yɛ ABC no ampa mo son sa abroba mo fa mo nkodi anasa ade a mo yɛ ABC no etia wo man mbra ɛne nhyehyɛ yɛ fa so yɛ yɛto aba ɛno nti no anya bia kura no de 6,000 Ghana cedis sa nkɔfo mienu yi on betimi atua anasa ɔmo ne aban ɛbɛpre ɛwɔ afiase
the choice of balloting should be in secrecy. So the moment you take snapshot of your thumbprint or the ballot paper, you have breached the law. And yesterday I know 3 people so far have been arrested, and it is my wish that those people are given custodial sentence before 7 December to serve as warning to others. We should be people who respect the laws of the country. We cannot take the laws into our own hands. That is indiscipline. So anybody who did that flouted the law, and they should bow their heads in shame. Why would you take snapshot of your vote? What is the need for it? And by so doing, you are breaching the laws of the country, and should be sanctioned severely and with swiftness demand to serve as warning to others. Hello, I said, the court not the people are, and no, other judge, but finding 6,000 and can million. And I said, do what you are to give you. And I said, but fine, what answer what you are. Way a Dr. Sribu Kweku, one, and our share abato as some so our yisino emun. Na enu achi ani ade na kwaya mrase no na wose pemra nim fo na ye no mudi nkomre busa se ne ye nuanom ye no san kasa ena mra no eka ede fa ho nyame ya adom ama ye nsa ka yewura Francis Ayene ane ne no edi nkomo oto no bo ase teretere se de Sribu Kweku mo kan bra obi a won right you na de mo ka kan de ase wa asire no hwa dodo ye ntie no. Okay, so I was saying that when you read at 49, your vote must be by ballot. If you read also the 2020 regulations we made to govern these elections, 3 says that when you are handed the ballot paper, you thumbprint it. It does not criminalize not doing it secretly. In fact, the criminal sanctions provided for are in the representation of the people law. The representation of the people law, you will not find, I have not found, I should say, a criminalization of a person who votes and wants to make that vote public. Because the law must make sense and the law must be enforceable. How on earth can you enforce making my vote secret? If I wanted to tell about my vote in an exit poll, will you say I have committed an offense? The law's requirement in the parent election law is that because the Constitution requires that the vote must be secret, the state or the electoral commission and its officers must endeavor to ensure that your vote is secret. What does that mean? What it means is that it names particular officers of the EC and says they should help to ensure that your vote is protected. But if you have a right and you don't want to assert that right, and you want to waive that right, what crime is there? And point actually is that if you read the offenses, you do not find an offense against the person who decides to waive that right. Way emranim ni Yura France Ayene, and I say what is handsome way atu edwano wa churchilemu sade enema esi atie na ade no de abato no de eni kwasa woto a e wo so obi hu nipa woto de ma no ebi enye ne sa every say ebre bi na atwamu no kura no ya na adaka no ntise no kura no bi ato a secret ade ye secret say mame afie nhira ba na say hwan na eja na wokoto de ama no a ebi eni kwasa woto a acha yanko yele yanto aso yakọ ani mu a chese wa wanu tua akakase 100.7 FM so eni yegusu ade ensem no mamo enne sese ndisi ama yoku abomoden aye ensiemu o mehira nsontrofo wo matran ya dabraka nkran na sade emra hye bedwani mo mafo mo ketusaf mpeso aso fifi kwete asieni what say sabe o ko bre wo ko so ampa fe ne namoa na chese wo kura de wadi buguase no ayese udi kenten ko hwuo ze nyunufa nchen ye ni ejese MPP ma yeko ba ye gugwa ye ba be hwe prane kankan ye tuase wo mo abresu ena prane kankan ahye suit abotai abo hwa hye tuase chese ni shu kura de ne buonya asem ketua prane kankan wa yese dontwo e wo Ghana ha niema ye si wantan amoman eniema ye hwemseka kofo kire mpa eni bere ba yi a kama kofo betu de ati MPP ma yeko nyina no fifi kweti ekire se ejina MPP ma yeko no kwa mafa so na wo mabu omanyi ni sema wo ka nyina eba ba bepem se na do kwa kufado mampani sebe oba yi no asa eniema a wo ye na adwe se nko obeye eni boshe bebrebe ni nyina no apare Ghana de hye enye no ene wo de bere ye ne sebe
where the brand can ababe ja woman for so na su fifi ko techire se ye say ye niam ani ada ho niam ani ada ho no pa say wuntimi mfa one district one factory ana say one village one dam and ada ni pabiem and niam bi a fifi ko te eka yentie district one factory lies. What they've done is simply go back to same factories, give them some incentive. There's nothing wrong with accepting a promise days I simply can't do it. There's nothing wrong. But when you go into what you call the grand deception, to lie to people when everybody can see that what you are doing is not what you promise, that is destroying the very soul of a nation. One village, one dam, they come and tell you that, oh, right, you expect us to be able to build dams with 250,000? Then why the deception? Just what you find systematically, all kinds of things. You say it simply for power. And then when you say oh, you promised was in a one-time premium, you didn't do it. So that's their justification. So we lost power. So if anything at all, the country has done what it's got to do. What about you? That rode on the high horse of incorruptibility. And you will actually do it far worse. And when they talk, you say, oh, because you promised you didn't do it justifies my degeneration, my decadence, my corruption, my lies, my hypocrisy. No. So what it is we are coming to show you today is to establish to you that we have been in COVID. And all over the world, COVID has been called a global pandemic. But it's actually a bigger pandemic that confronts Ghana. It's a pandemic of deception that is ruling this nation. It's a plague of hypocrisy that is presiding over Ghana. It's a transformation of Ghana into a citadel of corruption and allowing all the enablers to keep quiet while grave danger is going on. So what you're going to see today is again another systematic effort by our friends in the NPP to try to play a fast one over everyone. When you feel quite a catch yourself, Brashabani, and I watch as a COVID-19 class were by, and there was a one manibo, and home, Tete and home, Chesson Comodia, idea. Abrabaya boy, for COVID-19, Winano, as a brand can wumpa. Was young people about your one when this you show. What Sabiaku. Eni mebia yedi abeda da Ghana this year nti e was Ghana this year eni eda oni na no campaign ene de yen central for Asia mu ya wonu ye e wo enkana wonu matraye adabraka entwaso Nansa video any pictures bi nenam ya ni nyina no fa nanado dan kwa kufu ado ho a omo hyema na ndisi fo na de aba abonte se wo se wo no proye ne keta se hyede ompe nanso yesi ya chikuo kwa ga ni ma nti omo di video na be kire ya nanado wo je bribe e wo envelope brown bi mu ya omo hyema ya $4,000 a omo de ma na ya keta se hye esika e na wo je na eno na Dr. Mustafa Abdulhamid wo no ene wo soafo a wo hwe zongo empumtuo nchekere ya foforo so ya wo no so ne opani abedi akira woni ebo nto ma MPP amanyoko ni pani pa wedi wo manim se campaign manager no wo ye ne deputy anasa na abedi akire wo de nsama todwa no wo kire mu se oho asamba ekura ni e na wo se wo yonko aya wo tan wo e na abekro no anso wo sachen akokọ sachen anya akromafe na sa video yi any pictures here ne nam no e ye 2016 mfiampinu nu di nsia no ebra na MPP fo ani abre no mo bonto ano ebi mumu a o mo de beboa ye so o mo mfanya campaign no ebia nti ye nwanwa pa se benfie na ye chinafe na NDC fo akọfa abo mo pese na nado ho bon Ghana fo esa proyasha na manso mo ye dan a enkosi aga na esan se o ma lusu election nti no o ma kofa fake video bi 2016 obi ebe donate t-shirts any sika edema Akufo-Addo campaign Arise for Change campaign 2016 no e na o ma kofa e na o ma dane video no ona o mo de ni o ma hihye no o ma yibie free mu na o mo ka se President Akufo-Addo aje bribe $40,000 and I make kase $40,000 no and exchange rate kura no e 230,000 Ghana cedi na sa 200 ni engine kura no 230,000 cedis no entimi nto na a whole omampanyi akoje bribe 230,000 cedis say or the yede and we omo atu awie mu esan say won wan yo ma dwen say on say Ghana for sebe ye nkaye eswa ye ncheni ye refi ade okay okase ye nkaye swa anase encheni ye refi ade is another way say o ka kire ye say sebe misreka o ka kire ye say sebe ya dwumu NCP ye nimu nyansa. That's what they want to tell us. So until now they can throw this fake video into the system with the hope say amanfo be ye den ebeje no manedi. But send ya muhu ya kire mo original video no ya kire mo fake no ne baby a omo doctor no ye ade no it's not going to fly.
Enti Mustafa Hamid no watch video na say ya was say enya dia we yebekọ ba bia enko sehwe na ndisi fo fi say omadi ntwe no ena omoye ye nsem we ya say de be ya na do ho bebo Ghana fo say e say proye no wonim hu bi nso we de bibia da di pefe emfie mpinu nu dunsia ena sa asem we si ye no kra no obi ena di sika no any t-shirt ahodro bi ebebo omo so omo mfanya campaign sika no kra man to di nti ye nwanwa esa ndisi fo ada omo hu dua broni ebekeka nsem say wasum ya na nanu makuafo edo sum Ghana ni wiase ne de ayade a ejina brane pa nanso ubehwe mu ono na kua no babo awura baabi no na akoye nkokorafo nko a sabia mo bi kura timi kire se woni a sabi wonwomasua no anko ani mu papa no omo na ya na eye kua ani ade a ba ne sa no a na ensam no ka no ani nkyerɛkyerɛ no akoye bebre ubekɔ nkuro nkuma bi mte sabia sunkwa manhia ya agokonkroma kwakunwuma kotosu mampehia no ne ade sei no ubo se nkokorafo ne merwafo no duru memenda no pase ya na mo nam kwa ho saa wo hu abrantie bekɔ abrantie bi fie no na ne trousers no eda ne nankokom sei no asan ne belt se de okogya ne nan no won kɔ ba bia na wote hɔ merwafo no kɔ ba na wayi banche no so de efe no na de wo fufu adi no na hyehyɛ bia ba ne nyina no ya ade se beboa ama na nanoma akuafo ne bra won apɔmode na ba fam na wayɛ mmere a wontimi enkomba no ne nyina no yɛ hyehyɛ betimi ahwɛ aboa wo mo na wo ho atimi ahenha wo mo dwumade kɛse ba so asantiment agro kuma se ha sei na ɛba so ɛwɔ Jubilee Park wɔto nsafra santima awura sɛ ɔmfa na nimonyam meta dwumade no akyi nanso bibi sankra mo masantima awura antimi ankɔ ama ɔwɔ ne mpabo akɛse no ɛrekɔ ma enwumasuam ɔbenfo na wɔsɛe mensa bonsu ya wɔyɛ ɔhene ɛwɔ asakyi na ne nsam tudwa ana wo kyerɛkyerɛ mu sɛ no kura nie saa dwumadie kɛseɛ sei no ɛyade a ɛsombo na di sɛ fata paa sɛ ɛwɔ sɛ ba na bɛboa ama bibia timi akɔ n'anim ɛwɔ akuafo afam. Today, cocoa farming has been left to the aging population. Farmer income from the cocoa enterprise has not matched the increasing pace of inflation and cost of living in the country. With the result that the younger and the more educated generation do not find cocoa farming attractive. Our cocoa farmers, once the richest in our towns and villages, are no longer considered the rich and the affluent in our society. Motivation for the younger generation to engage in cocoa farming has been very low. Incentives have virtually been non-existent until now. It is therefore welcome news that the current government of Nana Addo Akufo-Addo has found the need to introduce the cocoa farmers pension scheme as a means of making cocoa farming attractive and to provide a future for our farmers. I hope that our farmers will seize this opportunity to register and join this pension scheme and take full advantage of the benefits that it will provide. I hope also that the managers of the scheme and the National Pension Regulatory Authority will do whatever it takes to make this scheme successful to attract renewed interest in cocoa farming. Thank you, Mr. President. God bless you all. Yenim sɛ empanifo yɛ da dwumadie yi ano no bɛtoto nneɛma nyinaa kama sɛ bɛyɛ akua no bɛyɛ akɔnɔ na atimi atwe mabunu na ɔde bɛgura mu wei ɛyɛ nwomasuam ɔbenfo na wɔsɛe mensa bonsu wɔyɛ ɔhene ɛwɔ sɛkyɛ na wote sɛ wɔde saa nsɛm wei ato dwa wɔkɔwe saa nsɛm wei nyinaa ɛberɛ a santima awura ɛpu nsɛm yi ɛde hyɛ n'ano yɛto akase aba no so ani egyina mu awɔ kokɔ akuafo nsɛnsɛm emu na yɛn nyinaa yɛbɛka yɛ mfie mpinu ni dunson no ɛna aban yɛ nhyehyɛeɛ bi a ɛbaa yɛ yɛfrɛ no hand pollination technology yɛ ne nyinaa ne sɛ ɛnka wotena hɔ no mo sɛ kokɔ no sɛ so a ɛno a bɛfɔ no ho maa ne mɛɛma no ɛbɛfo wɔn ho na awowu bebree no wode wɔn nsa na wawo tete bi ɛde tutu bi so tɛ ne yɛakyerɛ wɔn ama wɔn ahu nti wobɛhu sɛ wɔbaa ɛne bɛɛma na ade atoto so a na kyerɛ sɛ wɔn awowu bebree ɛno ɛna mpanimfoɔ yi wɔn anya so mfa soɔ no aba abɔnten wɔn ne wɔyɛ pansa ntwɔfa twetwe nkɔmɔ na owura sami opoku kwamanso nkwanta a wɔyɛ chief cocoa farmer ɛwɔ hɔnom nsɛm ɔde ato dwa wɔkyɛm ne sɛ cocoa dua baako no sɛ wotumi yɛ hand pollination sɛ adwumadi aba ni bi na etumi so cocoa no nko ama no nko abɛ wɔ ha enti ama ɔmo no ban na kɔ animu papapapapapa wɔsɛ sɛ woyɛ na de fertilizer kan wo de ɛne wato wadi Ukraine chance share no a cocoa board de ba ye no e ya de a ya Krom district o mo aso mu den edi ka pempa enfuo no mu ema awia epie afuo no mu ema
flower bebreba afuonu na wɔn ahwɛ ayɛ saa coordination no nti saa coordination no deɛ yɛyɛ a nukureni yɛyɛ bi ma wa eduru saa bere ya woku afuomu anu wani ade pa efisɛ fu a ya coordinate pa na deɛ ɛne deɛ yɛ coordinate ya no ensonso yɛ dem pa nti wɔn yɛ saa ne etimi ma wo fertilizer asa de egu afuo na ase na wo saa spray dia ɛne nukureni eduru saa bere ya na kyerɛ sɛ mframawo na wuye nti ɛboa kuafo papa enua a wɔn bɛ coordinate no deɛ eduru baabi kura na abɛn bi nya baabi mmɔ baabi a wɔn nsa betumi eduru kyɛ efiri fam na wɔn ya de kuduru dua no mfimfini nti ɛsoro no na wɔn ntumi ɛnyɛ na baabi a wɔn yɔ no saa na deɛ nukuri ni sɛ ya good weather de a ɛne wo kɔfo no mu a w'ani bɛgye paa aboa paa. Wey Owura Samuel Opoku wokwa manso nkwanta wo ye chief cocoa farmer ewo ho no ma wadi ho dance na ye hwese ye nsa beka Owura Kwadwo dance oba santemantam ha wo ye director of cocoa extension services oba ye ne ni bedi nkomo afa ensem we hu senti kura ya enura kuafo dodo no a enchen emo mo ye ne nso no kakra no matimi aye ne edi ho dance ase ye tenata ho no ma ama chesa akwaye kwa no ye ne ebebo ho nkomo pani a wo yin franka dia ma piase ama yoko ne Owura David Apasra na be de akire and Reverend Dr. Divine Ayino. Dr. Divine Ayino na dia tudwa se wiase konanim na se ekoyi susu de edane ne ho na nso ada ho bi se wiye ni payin. Asaba wo ka nyina ne se enema bi wono mu a enso Ghana de hye so. Kire se o manfo to aba na nso ewunu nso papa. Eno no wo kire se bere no na aso se wo se Ghana de hye dan wonsa no kofa piensi ama yokoru aba beto aso. Tinesi so NDC ni MPP ama yokoru mienu na hwe ye wuro hwe ayese baako so yensew baako yensuo se baako yensuo baako yensew o chese ni nyina hwe dem hunu muduro bi asa nti omanfo se omonsa akra na nke befa piensi ama yokoru aba ene anya bia no edi kan free education chese nkwada no toto fefe tweke let stars no every kindergarten na kwa pimsuapon tertiary level omo nyina be ko ni free bonto ansa kra na bia wono so okwakwagye nsa no nwuma ena fentitie ne ade vocational and technical training ni sane ne ma no omo nyina nso ebeko ne free bonto Reverend Dr. Divine Ayino to bring a change to how things are going on in this country. It's about time. We have voted for 20 years for the two major parties and we don't get anything for voter regime. It's about time. A change must come. So this election is about the past and the future. You know your past. You know your difficulties. You know your challenges. You know what your children are going through. We are coming with free education for the formal and informal sector. Everybody can learn some skills and have a job. We are coming with free health care, absolutely free. Whatever sickness you have, whatever disease you have, whatever ailment you have, when you have the health insurance card, you will be served. The doctors will take care of you and your medication is also covered. We are trying to deliver prosperity to all Ghanaians, every facet of the country. A change will come. We will do something with the whole airport. It will become an international airport. It will become an international hub. When they get off, they need to come here and shop. And there will be money flowing around. The dollars will be coming and life will change. Teachers will be helped. Market women will be helped. Farmers will be helped. And we will do whatever we can. So help us. Vote for PNC. You might never have voted for us before. But this is your chance to vote for David Apasara. And the change that you want will finally come. Oye Franco to for better my PNC Amayoko Dr. Divine Ayino. Somebody to dra and so we are trouble and Manny Penny David Asibe Apasara. And Crompoya do be him, Sir Franca, Ediama, PNC Amayoko, so we him yano, no matter trust why I buy a woman, and never pin one a beba, the found the same go to free bunto. If you got out of 50 according penny more, I feel you may be a deck for Jessica, dear, a gumbo tomono, in which a chimukakra and a pape, at MIA. Na, O2, and Yanomo Swafo, ya womo zongo, no, it's a zongo communities, no, Sabe, they say, Omabaho. Omuntimi ntwa wo mususunya enunti sabe afutuo kakra kwa mo manse kokromotie power nyankropon ya adom na bere no so duare bai kofo koto aba PNC ama yekuo de boso no
omo fantim ma won onso ato aso ebuomai. Since we have the blueprint and they have borrowed our ideas, we want them now so we can bring the reality of what we envisaged, which is the free education. We want free education like it was when we went to school. You get books, sometimes you get uniform, and at the university in Legon, 14 cities was paid to us. We will not pay the 14 cities, but we will give free education from kindergarten to tertiary to the university. What is right now free SHS is good, but it's not good enough for the poor person. When the poor child finishes free SHS, it is done with education. What occupation can you call? What profession can you fill with a SHS diploma? Can you be a doctor? Can you be an engineer? Can you be a lawyer? No. You are limited to something. Selling water on the road or selling banana in the corner of the street. We don't want that. We have too many unemployed people that will invest in education. Tuosu ya futuo ya wadema nuanom ya mwozongo ene mpata mefani hu ni ade atwagu ebi enono enwumre yenkamfo mawo sebro nyeba bomoden na ne Vixi Fabrics ahwimom ombadwuma se masa se lazy bi omode aba no nyasam ketu wa nye ntoma papa nkomo wase obeje ne ba nkancho na mboa pra kura nya bi no atwe bomoden se udi woni bechirim e Vixi Fabrics omsa no bo niema fefa ntoma watim sabro chire de papa bi omaimu nso de a omaimu de ekoyie pa Vixi Fabrics wombadwuma pa bomoden na yo macha kwan ye wadum Robo police station one wo rigogo story building ma abrosan kakraka no and the first floor honwa and angani hega honwa so honwa hwibum trocho 0542 314 037 0542 314 037 yano emo enkomo kama enwumere yi se odrufie ne bia hododo malaria asene na momframanim opene ba ebusuate ase eye better GPC eba mission wa na eboa wo bobbo bi ko ni padua ntimi so ba ba ma wogina dua so enwumere kwa betimi afa match no bonsade be kire papa no sport dada so ate ase sa anso na maame no so nu ndi akoma kra obi apa wonyi wo baba so na bi si wo eno no better GPC eba mission ko fo be fa ko usisine ye o ya ne ade better nie papa no eduro no de wa wani etua ebo adwuma se bomoden na ko ba bi atuntu obie titu promise eba edumbo shaba plaza ba jibi 0266912791 0244939193 na better eno to aso ene eye wiase da ya woyidi asi ho na wokai yare kodiewuo HIV AIDS yare yi yare a fa amanfo konse do papa nanso nipa bebre no ayumani ede ama yare no obi kura timi ekyere se ahoma bada ben ana obaje soro ede aboso obi kura ekyere se metotofe na menwuro ho na mede betu manum saa de bra tofe na de ye to bo me na se bia moti na de cheme obi nsu kura wo hono mu a wo se wuro ba maduane de wono de ni wiase oba ye woni bi da atiase 40 as de me kan yase pa ntende ne ye ni na wabiem to nya biem saa no pe yenkonko a na bibia nso atimi akonanim ede mbawi akire no na wafe ne sen na ne sen ehwewiem ye ka so magye aduro nso a na wo dwane eno aka ho bi manada yi ye se efa no na Ghana mampane His Excellency na Nado Dankwa Akufo Addo aban wode siseye aguakwam ya wo trese by 2030 ne de na yare no yetime tu ase empo ye ntu ase kura no a na yetime abomoden pa ameso atimi ate ewo oman no emu na enumu no dwumadie no ase no United States of America na musini ya oba dwumadie no ase ebekasa ye Stephen Sanders Sullivan wode sam atudwa na sama waka nyina ekyere se Ghana na afenso America man no yakabo mu no na yede ye na si honko den ani ade ni ade mu nyina no ewo yare ehu no niema timi akona nimu pa. Together with our partners, we support the government of Ghana's HIV/AIDS response to ensure that Ghanaians overcome stigma and discrimination and have access to quality HIV testing and treatment services. During the last 12 months, PEPFAR supported the government of Ghana to test 121,332 people, diagnose 5,321 HIV-positive people, and initiate antiretroviral therapy for 4,502 people. The theme of this year's World AIDS Day is Global Solidarity, Shared Responsibility, and Ghana has adopted the theme, Stay Safe.
Let's end AIDS by 2030. These two themes essentially mean that no one is safe until everyone is safe, and that we must all work together to bring an end to HIV/AIDS. When people living with HIV feel secure and have uninterrupted access to HIV treatment, we're helping to keep them, as well as ourselves and our communities, safe. We look forward to continuing our work together to ensure that Ghana achieves its vision of ending AIDS by 2030. Said the name nyina gu akwamu a yare ye betima to ase by 2030 de bibia ba ya kama na enu achi no ana watch say Ghana ye wo su ebi wo ye ho e wiase nyina mpo ene san se obi wo ho no a wo ne natifie obi wo ho no a wudi mu no wadamfo no wo maame wo nua wo mpa anase bia wo mpra mpo na watese ye ye nya yare ni bia eze kwa no enye wonwa se ye ka se emetwe moja emba boa yare sabia bia obi ampese obekoro afise obekoro ye iko na ade ne se bi wo bo na ase ye ntwin o ene won pete ene won kokora ene won ko ene nipa wo pemo ja wa yare sabia ho ne no bia wo menya awu so obi pa so obekọ hospital se wokohwe ni moja mu se yare ni bi wo mu anase de ode yo won kokora ama yakohwe ni moja maka che se bibi ni wo mu ene wo ka che se su ne ban no emmoa wo binya bia ene wiase kọ nanim ene bia ba enuro wo honom tie nya se yade ye sa tretra manfo so se asoma se na so obente no o es no emmoa. Stigma and discrimination toward people living with HIV often cause people to avoid getting tested, disclosing their status, seeking treatment, and staying on the life-saving medication that will also stop the spread of the disease to others. When a member of our community is stigmatized or unable to access services, it threatens their livelihood, the health of their families, and the broader community. We must continue to end stigma and discrimination against people living with HIV. They are our family members, neighbors, and friends. We Stephanie Sanders Sullivan wono America minor na musini ye na opiemu ewo dwumadie no ase enti kobra abusuafo ye wo HIV kase abona emu na sade ne omudi dwuma soronko na no ye kwatachima ye wo bo east mansi mu a ehon nso so no woni anya HIV AIDS yare ni bia na se moawa no ebi ewo omo ho no o ma ye nhwamudie soronko bi e ho no ma kasa pa na omudi am ne de omudi amanwesam ebe kan ho eno omu kire mu se ade ne de ye se de wo frudu apa ene ye pia no na obi an so kasa wo kasa ekọ ba bia ebetumi aboa no na efri ye afia pema henkro de wo twe ensia 1986 Ghana edi kanya HIV AIDS yare no muni kan wuse bia ba ha no no aban bia yi nani akopem se o mampani dada akofo ba ye emfie mpinu ne enan e no ye hyehye ya antiretroviral drugs na eye nuro na eso so yare no so e ma ne meye AIDS no kra no wode ba ye o matimi anunum bia wono no wanum bi mfie aduonu enan ni we yo owura owusu sapon ya wono ejina mu kasa ma wo mo no e na di nsem we tu dwa na so no ndc aban ye ba so na se omubu nu agu o ma so ma nhyɛ dan hwe o mu bia sa kwapem sa na na do dan kwan so ba ya wasa besom edi aduro no ema wo munti wo mo sra woni e HIV AIDS ni bi ene o manfo nya se we ya yale chaka dum zo munya ye obetimi akwati bi nti wo to aba na to ma na na do de wo pa na ye behu no ene adigya no yare HIV eba mu 1986 na sabre no mampan bi wo ho wa hwe antu na mo akopem bra o mampan ku for ba 2001 office to oben no hu se dabi kwan a HIV no kuyan crofo na se otu na mo into to na mo ma drone start ba Ghana 2004 April on the 4th near started konfano chine kwalebu samre na 10 regions no ya chemienu west and east na ne ko ya jibi kumase jibi kwalebu eni mwana abani frisma abanfoforo bae onso bae no aduro no be shortway ama ye nkrofo wana ne ewe kan wasem kan o man pamia kopem se abanfoforo san bae enso obae no ye duro no ye kobia nya abosumi nsia time ka we achemi nianom HIV for say hwe waduro no mu na hwe wa abato because they say no abawe no obae abosumi nsia kwa wonsanka time ma dwene de anke ensan pia ba na chi no sanko mfie na na edronom na yensan to aso e ho ne yen kasa yen PS yen dronom wasem no no enti wei eye owura usu sapon ya wono ejina mu ekasa ye ne wo saka ya wo chemu nyina ne se na na do dankwa akufu ado onye bibi emfa ho na mpanimfo no mo no duru dwamu nyina nso nya bibi emfa ho se obi hu se obi wo yare ni bia se de osi twe ne ho free nipa no ho no enya de ebo akwara
Brevi atwam no ya wanji phobia omutrene models e facility idea hokodi adanse akire nuanom sebe ya adu no ombaji atum no ombenom waka so ba so omba boboa HSA global fan na mo muska so omfa meso yasne ema waka so ya ba se global fan se enam no ma bia ni pension bia yenti omuni eni nsawoso ye nuanom omo facility wa omotu ho si o se omo models omudi adanse akire afofro no omo san so omote another new models near to no omukwa enso enka bi hiem bosume so ne be mo allowance a omache omusika no mumienu timisa president hwena kan no so asemai ne kura no so brebi atwa na ye wo association groups a yehie bosume enam no ma bintie ma skasem na eden we dey ma desra dey am desra ba ne sese nyambo eto abawie na osa ba power your best lesson kai budget bia na kwa me bi ne enso dey hie se be ya stigma no enkosoro mesada na nakufu ado ase sesa abreso esa koso anuma 20 year ya se mina ne se ye dey support ta na chi se be ya obesa akọ 4 years na edu na sa ba mai enti wani a enya HIV emo wani bi wo mu ni padua mu no ena omo nso akọ mo nsem nyina no mo kire mo ta na na ado achi esansa kofo na bo a omo na na ado nso ba ye wono nso abebo a won yanto aso na yemfa nsem no ema mu yenhwa ne fa ba bi so kire se mu amanu tua eneyi Dr. Matthew Poku Prempe ye oyo so afọ hwa adusua so o mayi mu eni abre pasa kwa bia so na MPP aban besa aba nsem odi tudwa nyina ne se na ado dan kwa kufu ado wabo adusua free SHS ho sanso so eneyi niema dodo no a aba beka ho na ase bia wo kwa fa ka ne mapani jodroma ni mahama aba so o meto aso emu o mayi ne de wasa kapman wa anwam ase de ohu afra dance aboka no eba ne sa na ye hwem sika ndi asemba ko pe ne wo ka okacha Ghana disi nyina so mpe baabi fa ndisi aban no ento no omomode a ento aso kire se MPP aban de omunim adwuma yenje if they ever vote for the Obama again. I know DB, when the assemblyman, and the presiding officer, and the district chief executive, and the MP, and the assistant minister, and the deputy minister, and the minister, and the vice president, I'm on the president, I'm the president, injury time. I'm our fast, or Bulgaria got $4 billion, and on the president. Between 2012 and 2013, election, one thing, Sika, outside the books, and then I think they do call, you call MF, but you know, they can't. You say policy day. President or say the policy is incredible and they lack credibility. Also was that to about as our president. Until we throw the pen and the pen in the signature so I say go IMF. So me the whole Ghana's constitution about the policy, which is the president. No throw IMF say the policy is incredible. See IMF for me boado. Jawaju. O pa jawa Japan na ko toma broni ade chacha fo na yesa obi wu obesa Japan o ka policy credibility na ka baako financial day bela no pe no mien I be for me billion now financial no mo fat expressive na be true policy ma nye slave master ye fa yesika e ko ma bro so me slave so and the jomawa nye do so do e will be bio mana ye hwe dia bawe na mo awotu e for employment ye fa ye hwe bawe na mo awotu for school ye hwe bawe na mo awotu for nurses ye hwe bawe na mo awotu for teacher for na ye fan compare 4 years back I don't think ye to about your career no that's the kind of work career is your career there is no way so and this for basa ma o ma be we pin sheet and change say they duplicated they quadruplicated no more you know that's the one go forward to form a deed a true transfer there is no way Ghanaians will ever vote for John Mahama in person Matthew Poku Prempe honorable napo ensem I don't know time and chances fast food say yan kan kire wo say kan akoma to yam wate say aduane na wo pa di nko ade a e mane nya wo problem koraa ebia wo de som ahoho anase efie na wo anase bia wo adwuma mu se bia wadwuma efo no atwa wo ho ahia anase bia mo to nsa didi anase bia mo ye meeting bi mo hia aduane de asave adwuma efo no wo ho ne ade a anyumre mesere wo ya ase no nso aye time and chances and make kamfo na media ma wo se Kunom station ho no mo an obo enu achi tafo market ho scoreboard janse bo hu wo mo ho time and chances wo mo na ye dan wo mo na ye di aduane pa na yatene de sebe ye sika ye yiye no eso beba mfa so 0249 03 08 30 0249 03 08 30 na obeje so prekasese yan kantra wo se bejibi num wate ba bia wo hye bia nso batimi ya bejibi na wakoton yanuanom information centers bebre eton bi ba bi nso ho no amoton bi wo ka mu kwa ho ne ade ba bia wo hu se ye ton prekase bia na mesrew ma hu asem hia wo na jibi num
ɛbɛyɛ nipadua no mu adwuma ama nipadua no sipi na atimi asita wobɛtumi abɛgye bi ɛwɔ Oyerepa FM ha atu akɔtɔn 0548 953324 0548 953324 na wagye so waduru Oyerepa FM no deɛ ɛha ɛna Boseba Electricals ɛwɔ wɔsi yɛn kantra wɔ sɛ abrosan yɛ wɔ mu a yɛ kasa yi efiri ne fam blog yɛ da fam koraa ekoduru nkyɛnse yɛ a ɛbɔ pampamu hɔ nom no ɛyɛ nkanea ho nsɛm nko a deɛ wodi siesie wo dan mu hɔ wo gyaade hɔ wo office hɔ baabia wo garden no mu ne adeɛ bulb bia light bia socket bia switches bia cable bia CCTV cable ne cameras no ɛyɛ Boseba Electricals ahaya ano na digital video recorders ahodoɔ bebree nso wɔ ha sei 0541 125 339 0541 125 339 na waje oso vimo emba na se yenie vimo asojafo aware sem no vimo obi ajatum se aduane de udi na watene depa de a na eye vimo tomato paste eno ho asem a na mene wo eka no supermarket bia bodwa table so ne ade no de wokɔ a wo so pɛ vimo no bronya enu ane yɛde korɔ enu a ane yɛde yɛ bibia frampanifo na onye osoi anaso behu ye nuaba Janet analizi na ombeboa wo de opɛ bia on sabeka frampanifo 0242 950599 Spice line I care so ye kan fo edi ama wo say ni hu wo hawo bia ya e hawo no ko hono mo be show no matuase ama wo kama ama bibia toto ye se glaucoma na apesa wo kohwe ebi e ba wani so ana se channel si wani so ya na wo hwa ade a etu abomu a wani so ye obisibisi ani nyina akwa kwa cheke wo ho ebi so kura wo de wadi kan e wani ho problem a ye show dada ya ma wo Spice no ho ne ma nyina sa akwa ho na omuntumi entwa so enhwe wo yie pa ometumi asesa Spice na ye de ma no frames no ene ne ka ho enyina o ma so ye no wo edum prempe the second street ho no my best point savings and loans ho no ma wo Melcom ne nche wadum Melcom enche ho no ma na Spice line I care for ewo eya fe 0264 901891 0264 901891 eso sanso na obi se ope eya shopkeeper ya wona ne be ya adwuma obi obetena shop anim na wahwe ho no ama no se wo ye wo ba na asa be ma mfi aduo no ekosi aduasa wuni abodi krata akora wo se wasi anasa SHS de watumi awie bie na e wo se wo ye nipa wote soame Ashtown Crow from CPC ani Moshizongo empatam honom obetimi aboy repair FM adwuma mu ha no panonson ekosi pem to bre ene fa na obetimi anya akwanya akwatena store no ano obetimi nso afre 0552 770754 0552 770754 na onso watimi anya adwuma aye Eye be ba go pe na sese wo mode ne mapa ba busu ati ase ma me se Jimal Enterprise o mo gba adwuma na ene ma bi o mode aba obi ani sese bro nya ba ma kala no ntoso o ye oba obi ono ma ne kala no enye fe ayi se denche machi ana chichide achi no ha dwen pa duro no ana semena ya wodi bedware no ye frɛ no Simply Jimal body wash papa we ye wo ene ahwehwam de bi ne ye de afra ti wan kasa se wodi dware atu so we hwe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 hw
ɛyɛ simply Jamal body wash papa simply Jamal hand soap nsuo ni ɛne ɛbɔmɔden na fa ahoro nsa coronavirus yi nyina yɛ ni dua ɛno akum jams no 99% aka 1% pɛ na kyerɛ sɛ wanya A+ na dwudwam ɛno no ɛyɛ simply Jamal hand soap ɛno no kɔkɔgye bi na ɛmmoa wo na deɛ no soso abua ɛyi nwo so nwanwanwa ɛfiri nkukuo mu ne saa nneɛma no a restaurant ne hotels ne yɛkeka ka ho mu hia no so wo fast food joints ne yɛkeka ho nyinaa masa ohoro kaa no ɛma ne nyɛ fɛ ɛno nso yɛfrɛ no simply Jamal dishwash soap simply Jamal dishwash soap ɛno ɛne sisi samina yɛde yi saa nneɛma no nyinaa ɛde ɛfiri hɔ na waabɔ mmɔden ɛmane wo tas no so twa awo ɛbɛ fie nyinaa no ɛbɛbo aba so a ɛyɛ simply Jamal surface cleaner ɛyɛ cleaner sonko yɛmfa pepa yɛ glasses nim so awuno yɛdwa yɛ hɔ na baabi anya hwehwehwam na afei obi asi washroom hɔ na wɔfa tas no so hwehwɛ ni mu a watumi sɛ you wato adepa yɛbɛbo aba so na obi nso so ɔno mu a na ebia ne hotels ne saa nneɛma no akwa sɛ nneɛma wɔde to nneɛma ntimi na so wanka so atade ɛhyɛ sɛ deɛ asi amoa afa ɛyɛ simply Jamal surface cleaner bɔmmɔden na fa bi to ntadeɛ no na ɛmoa paa wei kora deɛ simply Jamal zone
saa zone we no na make kan wasem wo na enyi enema bia ensem fra niema na mo ase de kora no a wo de ma wonsanka simply jema zone papa eno no Abi shopping center edum SD Karam Dynamo edum heye chro 0247224515 0247224515 and 0206 666249 0206 666249 sa product abubo esu nyina no FDA Food and Drug Authority agiatum abusuafo yɛ de kasiaba ne ba wie ya no na yɛ kwa Russia memo mo mampani Vladimir Putin wɔso wɔ champagne for hɔ no msa na wɔtwa yɛ besibu na no COVID-19 vaccine na sa dura yɛ de aba yɛ se yɛsoso ano na sa wo wa wonya bie no mo hyase na mo mfa ngo ɔmanfo nti sɛ de wɔka no ya wɔ kyerɛmu a na wɔtwe na mu kura no ɛyɛ doses no maako bɛ ɔpepe mienu 2 million doses no mo de bɛbɔ ɛyɛ na wɔtwe ne entam nti ɛho hyehyɛ yɛ no na ne wɔka wɔ kyerɛmu nya ne sɛ aduro no ya aba no wɔn so obi hwɛ yɛ no tumu sɛ yɛ adwuma bɛ wɔ ha mu gyikyɛmu ade ɔkono mienu 92% ti na kyɛsɛ wɔn de yɛ adwuma de awɔwɔ ɔmanfo a ɛbɛboa pɛ nti wɔn bɛhyɛ aseɛ koraa de awɔ asogyafoɔ bɛ mpɛm adua aha 400,000 ɛna yɛbɛhyɛ aseɛ de awɔ wɔn yɛ na wɔtwe a yɛbɛsi mu yɛ yi no COVID-19 aduru afei deɛ ɛno so afiri Uganda ɛba ɛne sɛ pani pa ya na ni ambre se kwa bia so obedi mampani ewo Uganda man mu Bobby Wine just so ye dwumtuni oto dwompa ne campaign ogusu a wo ye no hu ya ne se wakwa akonya kwahia bi ama meka se campaign a wo ye ni nyina no wo matwe asensebro ni so ma suspend ama emprempren wadwatwe campaign wa sensen a wo se de esi akwakoba na ha dwenje se platform pa nka bia nhim tesi chese ko wo ne ba ya na America de no ano de pa we yin nkre free Uganda memu eba abusua yɛmfa nsɛm no nyinaa ɛmmra na wieyɛ yɛbrɛ no aso anwummerɛ deɛ ɛka kyerɛ wo nyinaa no sɛ aka ɛberɛ kakraa bi na yɛkɔto aba aka sima kakraa bi na ɛda no adu dɔnhwere kakraa bi anibɔtɛtɛ kakraa bi ɔbanyansafoɔ yɛbu no bɛ yɛnka nasɛm yɛnka ne tenten bia ɛne sɛ ɔman yɛ nnɛ wote me nkan yi a me nso metimi kasa a wote me nkan yi ebinom ɛna ɛhyɛ aseɛ ɛna ɔmogya hɔ kɔ ɔmode nkoden aniɛdene ɛna gye wɔman ne si hɔ ɛna nnɛ yɛbɛto a enjoy wararoma sɛdeɛ yɛn so yɛbɛyɛ no kyena bi yɛ nananom ne yɛ mma no yɛdada kamera mu krom bɛbu se yɛasɛm asɛm no wanhwɛ yɛ yɛntimi nyi ano ma wo nsɛm wanamontuo wo kasa usu ɛne wo ban wo ne yɛ ewiase wotwa wo tɛkyerɛ mawe a na wo nwina mu bia 5 Ghana cedis nti 10 Ghana cedis ne 50 Ghana cedis nti emma bibi emfa wo so ma wo kan tro na watworo se sintidua no de onum se beba na so de nam no so beba no onue amanyofo no so montum hofo monka nsam a sabi amusabi e kronto nyansa wo mun kyerɛ mabu no mudi mochi no mabu no so monfa mo ho adwen hwɛ se nipa na wo se bɛyɛ basabasa no ne ba nka ho na bia nka ho na yere nka ho na busuani bia nka ho ɛno nti wo twɛn deɛn na deɛn na wo yɛ deɛ wo kan hwɛ yie na gimojaguo na eba ma wani na hɔ kɔto wa aba no bɔkɔ na bɛtena fie tie Oyerepa FM deɛ wo hɔ bia no yɛbɛka de akyerɛ wo ɛnyɛ de ne nipa maako edumienu yɛ a wo gyina no baako pɛ na bɛdi nkunim hwɛ nneɛma yie na ma wani na hɔ ɔbanyansafo yɛ bu no bɛ yɛnka nasɛm anwumre da mo nyina mo ase yɛbrɛ na so Mafia brena so. Brena so. Yamubo omudi. Brena so. Ayi de say. Bra me ma ye kwa de. Yamubo omudi. Aje ne mo buwate ne bonwe de hye wo de bai. Ona bo abedi kwada so mase wo de bai. Kwadwo Asempa Furniture Works wo de wa ha. Clues Blinks Nail Pope wo de e wa ha. Freeman wo de wa ha sei. Elizabeth Darkon wo de wa ha. Efia from Boma Kotobre wo de wa ha. Roddy Ricket wo de wa ha sei. Christiana Abura wo de wa ha Francisca anasa Franca Elvis wo de wa ha Odoye Cranton wo de wa ha sei eno achi no Dark owusu de wa ha Christiana Adom wo de wa ha Veronica Love wo de wa ha Abdul Fosu Marek wo de wa ha sei eno achi no Samuel owusu wo de wa ha Sabina Adubia Ayesu wo de wa ha sei Filippo Sia dunka tia de wa ha Oyibo buaten e wo nerbehin Man Pielo akwasi kisi wo de wa ha sei ya wo sebe amakuma himfie na owusu OPD sunwane Azeman wo de nso abedwa ebre no aso ani de kwanso momfa nche ye no wate
ya me ya domo a e be ye ho adwuma nyina kama na ye de ama wo e da mo nyina mo ase e tu cha de ma wo bia mo ni ho a ye ni ho kuma se asam kanya kana na so do betie bia ma wo no eno ne ade ya ne hia ba bia wo adwuma wutie hwe ye bia no de yesere wade se na somdue na ye de ma wo ye fra na kwabra kese obrempon anwumre mene mame efia nyako papa bi na afi Krobia Azante